Good evening, everyone. Yes, Suchitra, good evening. Good evening, my dear YouTube students. Spandana, good evening. Lalitya, good evening. Suhas, good evening, Suhas. Yeah. Yes, YouTube students, good evening, everyone. So today we are here to discuss regarding the other multiple choice questions on sexual reproduction in plants. Okay, let us begin. Fine. Okay, good evening, guys. Fine. So let us begin with the few questions first. Then later on, we will concentrate on the synopsis. Okay, in the last class, we studied till, I guess, regarding the sporogenesis, right? The microsporogenesis and megasporogenesis, how the megaspore is formed, structure of anther we discussed, right? So today we are going to see regarding the microsporogenesis, process of microsporogenesis, then gametogenesis we are going to discuss. Okay, then later we are going to discuss regarding the gametogenesis, how the female gametophyte is formed, and a lot about the embryo, post-fertilization events. Post-fertilization events ಅಂದ್ರೆ fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ changes ಆಗತ್ತೆ. Fertilizations ವರ್ಗೂ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ, right? Just a minute. Okay. So regarding the fertilization, from every part, each and every part we will learn and we will solve the questions. So be interactive, participative, and guess the correct answer. Okay, so let us begin. In this video, guys, just a minute. In this video, you can see the microsporogenesis, how it occurs. First, you see from the flower, they showed us a stamen. From the stamen, in the staminal anther irutte, anther admele pollen sac admele they are showing the transverse section of pollens, right? Yes, YouTube students, good evening, everyone. Yeah. So idralli sporogenous tissue irutte. Sporogenous tissues alli the microspore mother cells ಏನಾಗ್ತವೆ, the microspore mother cells or microsporocytes ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತವೆ. So these will undergo meiosis, guys. So meiosis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reductional division, right? So ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, the double set of chromosome will be converted into single set. ಅಂದ್ರೆ haploid microspores ಸಿಗ್ತವೆ. Don't get confused. Microspore mother cells ಅಥವಾ microsporocyte, both are one and the same. These microspore mother cells will undergo meiosis and they form what? Microspores, right? Microspores andre enu? These are nothing but our pollen granules. Ee pollen granule alla ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? So this pollen granule will be having two layers. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ಗೆ we will call it as intine ಅಂತ. ಈ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it plays a very important role in the pollen grain. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ this exine is made up of a specialized substance which is very important, which is called as sporopollenin. I repeat, guys, sporopollenin ಅಂತ. ಈ sporopollenin substance ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? This sporopollenin substance is water resistant. ಅಂದ್ರೆ this will not absorb the water. Okay, this will not absorb the water. And this is a reason for a pollen grain to become fossils. ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಫಾಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, these pollen grains will not die. I mean, if they die also will remain, the inner nucleus will remain as it is because of that tough substance which is called sporopollenin, which makes the pollen granules as a fossil, palayulike anta, right? Then inner one is called as intine ಮಕ್ಕಳೇ. Intine is made up of pectin ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು pollen grain or from anther to microspore, ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ we will call it as ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಏನಿದು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ someone asked me a question, ಗೌತಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಓಕೆ ಗೌತಮ್, ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್. ಅದು ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್, ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾಸಿಲ್. ಫಾಸಿಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪೋಲನ್ಸ್. ಪೋಲನ್ನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಪೋಲನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟಫ್ ಲೇಯರ್. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. Okay, this is regarding the exine layer, guys. Yeah. So regarding the tapetum, I explained in the last session as you can watch the YT video regarding it. Yeah. So if I get a time, I will surely explain you regarding the tapetum. For a brief, tapetum is a nutritive tissue. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಆಂಥರ್ ಅಲ್ಲಿ. It provides nutrients to the developing pollen grains. That's it. Okay, let us proceed, guys. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅದೇನಾಯ್ತು, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಲೋ. ಯಾ, ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಆಶ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಹೇಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ನೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, ಅದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರೇಟಿವ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವಿಷನ್? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಿ ಗಾಟ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳಾದವು ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗ್ತಾವೋ that time pollination occurs. So pollination ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 60% ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 60% ನಮ್ಮ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ 40% ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ದೇನೋ, ಇನ್ನು 40% ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ರೈಟ್. ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಏನ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ವಾ, whatever the cells formed from the division of generative cells, these are nothing but our male gametes of angiosperms. So this is the beauty of the process, guys. See, ಆ plants ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. See, pollen grain ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರತ್ತೆ ಅದು.
These all biological processes takes place inside that tiny particle. So beautiful, Alva. Right. So let us solve some questions, guys. Be ready in the chat box. Yeah. Nazia, I think you got to know regarding the tape term. Let us proceed. Just a minute. Yeah. Here it is. Okay, guys. Yes, YouTube students, be interactive. I'm waiting for your answers too. I'm sorry. Nazia, are you here? Did you get my point? Okay. Difference between vegetative cell and generative cell. Very good question, Nazia, but I already just explained regarding vegetative cell and generative cell. Okay. So, guys, in Zoom meeting ಅಲ್ಲಿ I have shared a link. Drive link ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. So, once you click on that link, you will get the notes regarding the biology topics. Okay, biology topics ಬಗ್ಗೆ notes ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Which all lessons we are going to complete. Those notes are available in this link. Okay, you can click on it. I sent twice. 2 ಸಲ ನಾನು chat box ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. Okay, fine. Let us proceed, guys. So vegetative cell ಮತ್ತೆ generative cell difference ಏನು ಅಂತ ನಜಿಯಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Anyone is here who is going to answer? ಅದನ್ನ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Vegetative cell ಅಂದ್ರೆ it will be bigger, and generative cell, it is a smaller in a pollen grain. Generative cell becomes male gamete later after the mitosis. So focus on the session, focus on all the points. 2-3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಕಿಮಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? So let us proceed with the 11th question. I guess we are solving 11th question here. Yeah. Yes, YouTube students, let us begin. Vijay and Akshata. Good. So 11th question goes like this. In angiosperm, the endosperm nucleus is angiosperm alli endosperm nucleus ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Option A triploid, option B diploid, option C tetraploid, option D haploid. Gautam answered it. Suha, Spandana, Kavyashree, Lalitya, Prakriti. Okay, good. Saumya, Shri Saumya, Sanvi, Archana. Yes, YouTube students, what is your answer? Syed Faraz, yeah. Uday Shankar, okay. Papu, Oppo, CPH. So most of them answered as option A. Some of you selected as option B. But the right answer is, yes, Parashuram, your answer is right. Option A, triploid is a right answer. Enagate fertilization agovaga. One male gamete will fuse with the egg. The other male gamete will fuse with the central cell. Central cell alli enirutte? Central cell will be having 2 polar nuclei. Right? So these 2 polar nuclei fuse with the male gamete and forms triploid nucleus. So endosperm condition enirutte? Triploid. Yes, Shekhar and Murthy answered as B and D from the YouTube, but the right answer is A, guys. Okay, let us proceed further. Be fast. 12th question. Female gametophyte is also known as. What is the other name of female gametophyte? Innond ಹೆಸರು ಏನದು? Until I read the options, please don't message. Nim message na consider ಮಾಡಲ್ಲ. Once I complete all the complete question, you should answer. Option A, ovule. Option B, egg apparatus. Option C, nucellus. Option D, haploid. A, ovule. B, egg apparatus. C, nucellus. D, haploid. Yes, my dear students. Tejaswini, Kavya, Lalitya. Okay, what about others? Suhas, Syed Faraz, Shri Saumya, Sania. Okay, most of you voted for option D. Mala, Sita, Spandana, Sharvani. Okay. So most of you answered it as option D, embryo sac. What about my YouTube students? Yes, Rashmi, Shekhar, Murthy answered it correctly as option D, Anta. So option D, embryo sac is a right answer, guys. Yes, Uday. It is not option A, it is option D. 13th question. Embryo sac contains, embryo sac alli ಎಷ್ಟು eggs ಇರ್ತವೆ? Option A 3, option B 2, option C 1, option D 4. Please mention the question name, question number, and then answer, guys. YouTube students as well as Zoom students, please mention question number and then answer.
So the answers are given by Archana, Sita, Sayed Faraz, Lalitya, Suchitra, Kirti, Mala, Spandana, Pappu, and yeah. So most of them messaged as option C anta, Rashmi, Sania, Oppo, CPH ante. Okay. It contains one egg, guys. Option C is the right answer. Yes, Akshita, Bharat, okay, Bharati, Rakshita, Rashmi. Okay. Then 14th question. Carpel is formed of. Carpel ಎಷ್ಟು parts ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? Okay. Fine. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ. Carpel is formed of A 2 part, B 3 part, C 4 part, D 7 part. Yes, guys, what is your answer? Spandana, Bhumika, Kavya, Lalitya, Kirti, Mala, Pappu, Prakriti, Suchitra. Most of them voted for option B. Some of them voted for option A. So the right answer is here. 3 part. It is made up of stigma, style, and ovary. Yes, YouTube students. Shekhar answered it. Akshata answered it as C anta. No, they did not answer. What about others? Yeah. Okay. No one answered. Tell. Be fast, YouTube students. Yes, guys. Mala and Lakshmi B and A anta heltidare. The right answer here is 3 parts. Ist part to 3 parts, right? Next, 15th question. The arrangement of flowers on the floral axis is known as venation, phyllotaxy, anthology, estivation. Yes. Suhas answered it. Please mention the question number and answer. Kirti answered it. Yes, YouTube students, please mention the question number and answer. Sayed, Pappu, Uday Shankar, Sania, Sita, most of them voted for option C. Anthology anta idare. Very great. It is a right answer. Anthology anta andre arrangement of flowers on floral axis. I think we completed these questions in the last session itself. Okay. 16th question goes like this. Yes, Shekhar Murthy answered it. And trending adda ante 15th C anta heltidare from the YouTube. Very good. Okay, 16th question. The unit of female reproductive part. Female reproductive part ige gynoecium anta karitivi. A single unit of it is called as option A, carpel, option B, megasporangium, option C, ovule, option D, ovary. What is your answer, guys? Yes, 16th question, YouTube students. Suchitra answered it. Okay, great. Then Prakriti answered it. Suhas answered it. Who mentions the question number la? I can select only those, because simply messaging the options will not be comfortable to us to read, for us to read. Sanvi answered it. Great. So most of them, Archana, Redmi Note 10T. Please change your name. Kavya. Okay, Sita. Right. So most of them answered it as A anta. Some of them answered at D anta. So the right answer is here, option A, that is carpel. Yes, Gulzar, Akshata, Mahadev, Bharati. So everyone answered it in YouTube. Very great, right? 17th question. After fertilization, ovule develops into option A, endosperm, option B, seed, option C, embryo sac, option D, fruit. Yes, be fast, guys. Ovule ಏನಾಗತ್ತೆ? Spandana answered it. Tejaswini, Suhas, Sri Saumya, Yogesh, great. Krishna Madar, Krish Madar. Okay, Archana, Suchitra, Samsung, Sita, Sania, HK Kirtana, Parashuram, Oppo CPH. Okay. So the right answer is, most of them answered as option B. That is a correct answer. Yes, YouTube students, what is your answer? Yeah, 17th question. So option B, seed, is a right answer, guys. 18th question. Fruit is a modification of, they are asking fruit, okay? Fruit is a modification of option A, female gametophyte, option B, ovary, option C, carpel, option D, nucellus. What is your response? It is a modification of what? Lalitya answered it. Sri Saumya answered it. Yes. 17th answered by YouTube students. Bhumika, Pappu, Archana, Suhas, Tejaswini. Great. Very good response and quick responses. And correct responses too. Option B, ovary, is the right answer. Students, I'm telling you, I'm suggesting you,
ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಝೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. 19th ಕ್ವಶನ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ. ದ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್, ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗೈಸ್? 19th question. Yes, YouTube students. Yeah. Tejaswini answered it. Great. Prakruti, Uday Shankar, Lalitya, Yogesh, Spandana, Geeta, Syed, Akshata, Pragati, Sania, Pappu. Okay, good. So most of them voted for option D, outer integument, and the great outer integument is a right answer. Next question goes like this. Nucellus in seed is represented by 20th question ali. Nucellus in seed is represented by what? Option A, testa. Option B, pericarp. Option C, tegmen. Option D, seed coat. What is your response, guys? Yes, 20th question. Yes, my dear YouTube students, be interactive. Okay, Gautam answered it. Jeevan, Spandana, Sanvi, Mala, HK Kirtana, Archana, Uday Shankar, Suchitra, Suhas. Great. So most of you answered it as option B, pericarp anta. Very good. Pericarp is a right answer. 21st question. Pollen grain are produced in. Pollen grain il produce ಆಗ್ತವೆ. Option A, nucellus. Option B, stigma. Option C, anther. Option D, chalaza. So where does the pollen grains are produced? HK Kirtana, Samsung, Uday Shankar, Lalitya, then Suchitra, Tejaswini, Sita, Prakriti, Suhas, Archana. Okay, YouTube students. Yes. Akshata, okay. Nazia, fine. So most of you answered it as option C, anther. Few of you selected option B, stigma anta. But the right answer is option C, anther is the right answer, guys. Now let us discuss some of the synopsis and important points related to it. Yeah, illi bittidvi alva. Microspore mother cells aaytu, right? Next we have okay. Now we have megasporogenesis. So megasporogenesis alli enagutte. Till now our male gamete or a microsporogenesis and male gametogenesis is ready. Now female gamete has to get matured, has to get converted. Okay. So what happens? Let us watch this video. You are seeing the ovary, the swollen structure in kanta ideyalla, adu ovary aita. Then there is a female reproductive part of a plant, right? Yeah. Okay, each individual, each unit called as carpel, together it is called as gynoecium. Alva? This is a swollen part which is called ovary. Inside the ovary, what we have? And this is the elongated structure which is called style. And the front one, a receptive structure. Receptive structure andre pollen grain receive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ. So it is called as stigma. Stigma, style, and ovary. So what will happen when we go inside the style? Yeah, let us explore what is there inside the slide. What is there inside the style? Okay. So ಈಗ ovary has certain small structure inside it which are called as ovules. See the arrangement of ovules, guys, how beautiful it is. Yeah, these are the ovules, right? And ovules are also called as megasporangium. These are covered by the layers which are called as integuments, as you can see. ಈ integuments ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, one side it will not be covered.
that opening is called as micropyle. So ovule opening ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Micropyle. Yes, YouTube students. Yeah, this stalk is there, no? ಇದಕ್ಕೆ funicle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ? And this is a ovule. See the beautiful structure. So ovule ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Okay, this is called as what you are seeing, no? This is a megaspore mother cell. Megaspore mother cells na ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this megaspore mother cell undergoes, what will happen? This megaspore mother cell will undergo meiosis. Meiosis ಆಗತ್ತೆ. So from the meiosis, ಈ megaspore mother cell ಗೆ sporocyte ಅಂತು ಕರೀತಾರೆ. So this will undergo meiosis and forms 4 megaspores. ಎಷ್ಟು megaspores form ಆಗಿದೆ? 4 megaspores form ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So out of this, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, out of these megaspores, one is at micropylar end. Micropylar end ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ megaspores ಇದೆ. Opposite to micropyle ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, so that layers, if this is a ovule, that layers will start forming. layers ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಚೆಲಾಜಾ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಅದು ಯೂಶುವಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ what happens, let us see. Idu micropyle and this is a chalazal end, right? Then il nodi cell wall formation agate, right? Then after these are called as megaspore cells or the megaspores. You can see that 3 will degenerate. Enaಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? The 3 megaspores are degenerating, dissolve ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Only one will be functional. ಒಂದೇ megaspore ಏನಿದೆ active ಆಗಿದೆ, functional ಆಗಿದೆ. ಆ megaspore ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? It will be at the chalazal end. The megaspore which is situated near the chalazal end will be functional. The megaspores which are near the micropylar end will degenerate. Remember it, okay? Let us proceed. Yes, YouTube students, be active, be interactive. Yeah. So ಈ megaspore cells ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಈ megaspore ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will undergo continuous mitotic division, guys. ನೋಡಿ, continuous mitotic division ಆಗಿ we got 8 nucleus. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 8 nuclei we got. So ಈ ಒಂದು micropylar end ಅಲ್ಲಿ 4 nuclei ಇದೆ. At the chalazal end we have 4 nuclei. So among the 4, one from each side. ಈ 4ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು, ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು. So both nuclei will come and situate at the center. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. You can see, right? How beautiful animation it is. So ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? 2 nuclei will come and form at the center, situated at the center. ಈ nuclei ಗೆ we will call it as polar nuclei ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ these nucleus we got from 2 poles ಅಲ್ವಾ? So these 2 nuclei are called as polar nuclei. These nuclei will together form a cell which is called as central cell. Allenagate ಒಂದು central cell form ಆಗತ್ತೆ. You can see beautiful female gametophyte, right? So this is a female gametophyte. ಇದು egg cell ಇದೆ micropylar end ಅಲ್ಲಿ. Along with the egg cell we have 2 synergids. 2 synergid cells ಇದೆ. At the center we have central cell. Central cell ಅಲ್ಲಿ 2 polar nuclei ಗಳಿವೆ. And at the chalazal end you have 3 antipodal cells ಅಲ್ವಾ? See here. ಈಗ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ YouTube students, you also focus. Okay, so at the micropylar end we have 3 cells. 3 cells ಅಂದ್ರೆ 3 nucleus ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? At the center we have 1 cell. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? 1 ಸೆಲ್ ಇದೆ. 1 ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳಿವೆ? 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. 3 cell, 3 plus 1, 4 cell. And at the other end we have 3 cell. 3 this end, 3 this end. E end ಅಲ್ಲಿ 3 cell, this end ಅಲ್ಲಿ 3 cell, center ಅಲ್ಲಿ 1 cell. So totally we have 7 cell. ಎಷ್ಟು cells ಇದೆ female gametophyte ಅಲ್ಲಿ? 7 cells ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ when we count the nucleus, so from one end, so ಇಲ್ಲಿ 3 nucleus ಇದೆ micropylar end ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆ chalazal end ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ you can find 3 nucleus ಅಲ್ವಾ? At the center we find 2 nucleus. 3 plus 3, 6. 6 plus 2, 8.
So our female gametophyte of angiosperm will be having 7 cell, 8 nucleated structure, 7 ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ 8 nucleated structure ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತ್ತೆ. This is beautiful concept about female gametophyte. Okay, let us proceed with some question, guys. Yeah. Be interactive. Yeah. So, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ? pollen grain ಆಯ್ತಾ? Ovule. Yeah. 22nd question ಇದೆ. Ovule is attached to placenta by option A, pedicel, option B, hilum, option C, funicle, option D, petiole. Yes, what is your response? Yes, YouTube students. Suchitra answered it. Prakruti, Sanvi, Kavya, Archana, Sania, Suhas. Yes, YouTube students. Be fast. Divya Darshini, H. Lakshmi, Rashmi. Good evening. Yeah. Sri Saumya, Sita. Okay, most of you answered it correct. Parashuram. Okay, good. Then Akshata. Fine. Yeah. So, most of them answered as option C, funicle anta. Funicle is a right answer, guys. So, stalk of ovule again anta karitare. It is called as funicle. Next, pollen tube enters the embryo sac through what? Option A, integument. Option B, micropyle. Option C, chalaza. Option D, funicle. Pollen tube ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ? ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಸುಚಿತ್ರಾ, ಕಾವ್ಯ. Yes, YouTube students. Sanvi, Spandana. YouTube students, please mention the question number and then write your options, guys. Archana, Pragati, Parashuram. Okay, great. So most of you answered it correctly. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Right answer is option B. One ನಿಮಿಷ. Option B, micropyle is a right answer. Pollen tube entering in embryo sac. Pollen tube embryo sac ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. This is regarding the gametes. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ? 3 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, 4 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. Yes, YouTube students. ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಭೂಮಿಕಾ, ಸ್ಪಂದನ, ಸುಚಿತ್ರಾ, ಉದಯ್ ಶಂಕರ್, Sanvi, Mala, Pappu, Sita. Okay, most of you answered and voted for Suhas and Kavyashri. Voted for C, option C anta heltidira. That is 2 male gametes. Exactly, it is right answer, guys. Yes, YouTube students. 24th answer. Yeah, 25th question. Yes, Shekhar Murthy, Akshata, H. Lakshmi, Mahadeva, Shweta. Very good. So, in flowering plants, fertilization occur in flowering plant ali fertilization ella agatte? Option A, ovary. Option B, embryo sac. Option C, nucellus. Option D, ovule. What is your response, my dear students? Tejaswini, Spandana, very quick response. Lalitya, Sanvi, Gautam. Okay. Akshata, Sania, Mala, Prakriti. Great. So most of you answered it as option B. Embryo sac is a right answer. Let us revise. Nucellus in seed is represented by pericarp. Pollen grain are produced in anther. Ovule is attached to placenta by funicle. Pollen tube enters the embryo sac through micropyle. Pollen tube entering in embryo has 2 male gametes. Then after that, in flowering plants, fertilization occurs in embryo sac. So these are regarding the fertilization questions. Let us proceed further. 26th question enide. The formation of zygote without the act of syngamy. Formation of zygote ಆಗತ್ತೆ. But there is no act of syngamy. Syngamy ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್, ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ gametes. Fusion of gametes is called as syngamy. So the formation of zygote without the act of syngamy is called what? Option A, polyembryony. Option B, parthenogenesis. Option C, budding. Option D, apospory. What is your response, guys? Yes. 26th B, Manya, Sania, Sanvi, Suchitra, Pappu. Okay. Durga, Sharavani. Okay, most of you voted for option B.
parthenogenesis. It is a right answer. It is a right answer, guys. Okay. Next, 27th question. Which phase of life cycle is dominant in the individuals of angiosperms? Life cycle anta consider madidre from birth to death. So ಆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ sporophyte, option D development phase. Yes, I got quick answers from Ronaldo as option C, Gautam as option C, Kavyashree, Sita, Sania, Suhas, Spandana. Yes, please mention question number. Durga. Fine. So most of you answered it as Archana. Okay. Option C anta heltidira Mala. Sporophyte, it is a right answer. Sporophyte ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೈಟ್? So sporophyte will be majority in the case of angiosperms life cycle. Let us proceed further, guys. The process by which seedless fruits are produced are known as. ಯಾವ process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? Option A parthenocarpy, option B apogamy, option C parthenogenesis, option D apospory, seedless fruits. Yes. 28 Tejaswini, Lalitya, Sita answered it. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ A ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ C ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. Most of you voted for option B ಅಂತ. Yes, my dear YouTube students, be fast. Durga Uday Shankar voted for option A. So the right answer is here option A, that is parthenocarpy. Someone asked me to explain the question. Yav question anta artha aglilla, message clearly. Okay. Okay. So option A, parthenocarpy is a right answer. 29th question. The flower is, flower andre enu? Option A modified stem, option B modified leaf, option C modified branch, option D modified shoot. Yes, YouTube students. Gautam, Prakriti, Uday Shankar, Parashuram, Durga Dodmani answered it as option D. Few of them, Suchitra, Spandana, Suhana, Suhas, Pragati, Akshata, Sushmita. Okay. So most of them voted for option D, modified shoot anta antidare. Very good, and it is a right answer. Most of them en martare gotta, they will vote for modified stem anta. It is not a modified stem, it is a modified shoot part. Shoot andre above the ground ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ that is called as shoot part. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, good. 30th question. A flower is specially formed for, flower ಏಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Option A decoration, option B photosynthesis, option C reproduction, option D fragrance. Yes, what is the reason? Parashuram, Archana, Suchitra, Kavya, Ronaldo, Uday Shankar, Sita, Sanvi, Mala, Manya. Yes, YouTube students. Yes, Shekhar, Akshata, Archana. Okay, HK Kirtana. Okay, most of them answered it correctly. Option C, very easy question and quick responses too. 31st question. Pollen tube enters the micropyle through option A female gamete, B ovary, C female gametophyte, D nucellus. Pollen tube micropylar end ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Yes. Gautam, Sita, Akshata, Parashuram, Durga, Tejaswini, Suhas, Manya, Sania, Suchitra, Archana. So most of you answered it as option C. Few of them voted for option D anta. The right answer is option C, female gametophyte hogutte. Through the micropyle, it will enter into the female gametophyte. Then 32nd question. Embryo develops from which part? Option A egg cell, option B zygote, option C egg apparatus, option D synergids. What is your response, guys? 32nd B. Okay. Mala, Archana, Suchitra, Akshata. ಯಾರೋ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಚಾಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ಮೊದ್ಲೇ ನಾವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ zygote. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ and most of you answered it correctly. Because we are getting 100 of messages here, we can't concentrate who told which question they want us to explain anta. ಎರಡು ಸಲ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದೋದು, ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ zygote is a right answer guys. Yeah, okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ zygote without the act of syngamy ಅಂದ್ರೆ parthenogenesis. Which phase of a life cycle is dominant? Sporophyte. Process by which seedless fruits are produced. ಆ process ಗೆ parthenogenesis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ modified shoot. ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುವ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಫ್ಲವರ್ is ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್. ಫ್ಲವರ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ? ಒಂದನೇದ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ, ಎರಡನೇದ್ದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ, ಮೂರನೇದ್ದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. pollen tube enters the micropyle into through. If this is called as ovary, this is called as micropyle ಅಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಯು ವಾಚ್ಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾಸನೆ ಅಂತ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ zygote. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ zygote ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ zygote. 27th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್? ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆನಾ ಇದು? ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ಅಂತ. ಸೊ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಸ್ಪರ್ಮ್, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಎಗ್. ಸೊ ಆ ಕಾಲ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಲ, ಇಡೀ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 2n ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಕಾಂಡಗಳು ಬೆಳಿತಾವೆ, ಹಣ್ಣಾಗತ್ತೆ, ಹೂ ಬಿಡತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Pollination, paragasparsha. Here you can see the fertilization event. Fertilization in flowering plant. Yeah. This is a very nice YouTube video which I got. I thanks to this website. So here you can see the flower, the beautiful flower. Illi en aagta ide? Pollination aagta ide. Pollen grain is already landed on stigma. Pollen grain ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ನಾವು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಎದ್ರ ಒಳಗಡೆ? ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವುದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವುದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ವಾವ್, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋವಾಗ್ಲೇ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋವಾಗ್ಲೇ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೈಟೋಟಿಕಲಿ. ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು? 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅದೇನದು?
ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಯಾ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೇಲ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಸಹಿತ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದರ ಮುಖಾಂತರ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ವಾ. Now let us see what happens next. Yeah. Yes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So once the pollen tube enters the embryo sac, you can observe here, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, the sky blue color one are the male gametes ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, the one male gamete got fused with the egg. ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇರತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, these are synergids. So one male gamete got fused with the egg. The other male gamete ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, it will go near the central cell. ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, it will be having two polar nuclei. So here one male gamete fused with the female or a egg, the other male gamete fused with the polar nuclei. So ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್, ದ ಅದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, other polar nuclei, then the male gamete. 3 fusions will be takes place, right? So 3 cells ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, fuse ಆಗ್ತವೆ. So that is called as triple fusion. Triple fusion, right? Okay, so this is regarding the fertilization, guys. Now let us proceed with some questions again. Yes, YouTube students, any doubts? Yeah, just a minute. Okay, so 33rd fertilized secondary nucleus ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇರುವ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್, ಏನಾಗತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೀಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗೈಸ್? 33rd, Samsung, Sita, Akshata, Suhas, Suchitra, Lalitya, Mala, Spandana. Please mention the question number. Tejaswini. Most of them answered as option D, endosperm. And the endosperm is a right answer, guys. Endosperm. Next, yes, YouTube students. 34th question. Transfer of pollen to the stigma is called. Transfer of pollen to the stigma is called fertilization, germination, pollination, gametogenesis. Okay, very easy question, very quick responses from Suchitra, Lalitya, Akshata, Sanvi, Parashuram, Prakriti, Tejaswini. Good. Read me ante. Okay. Option C, pollination is a right answer. Very easy question, alva. So in ficus, pollination occurs through ficus plant alli. Ficus plant alli pollination idrinda agate, water, air, bat, insects. What is your response, guys? Sita answered it. Tejaswini, Kavya, Sania, Manya. So tumba confusions ide. Some of them are messaging as option B. Ficus plant. Ficus plant. Ficus meaning illa. Ficus ಅನ್ನೋದು plant. ಹತ್ತಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, which is called fig. Okay. So most of you voted for option B, but the right answer here is option D, insects. Insects andre wasps anta heltivi. Wasps inda illi enagate, pollination agate. Yes, my dear YouTube students. After fertilization, seed is developed from.
ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀಡು ಎದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓವ್ಯೂಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಝೈಗೋಟ್. ಓಕೆ, ಸುಚಿತ್ರಾ, ಪ್ರಗತಿ, ಸ್ಪಂದನ, ಮಾನ್ಯ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ, ಮಾಲಾ, ಉದಯ್ ಶಂಕರ್, ದುರ್ಗಾ, ಸಾನಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, SM, ಕ್ರಿಶ್, ಮದಾರ್. ಓಕೆ, most of you voted for D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, but the seed will be formed from option C, ovule. Fertilization ಆದ ನಂತರ ovule develops into seed, ovary develops into fruit. Next, cross pollination is normally not beneficial. ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಅಪಾಯಕರವಾಗಿದೆ. ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್, ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿ ರೇರ್ಲಿ ಸೀನ್, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ರೇರ್ಲಿ. 37th. ಓಕೆ, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ, ಸುಹಾಸ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಅರ್ಚನಾ, ಲಾಲಿತ್ಯ, ಮಾಲಾ, ಕೋಮಲಾ ಕೆ, ಕ್ರಿಶ್ ಮದಾರ್, ಸಾನ್ವಿ, ಶಾರ್ವನಿ, ಸುಚಿತ್ರಾ, ಸಾನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer, guys. 38th question goes like this. Pollen grains germinate on. Pollen grains ಎಲ್ಲಿ germinate ಆಗತ್ತೆ? Yes, my dear YouTube students, be interactive, be fast. Pollen grains germinate on option A, any surface, option B, stigma, option C, soil, option D, ovule. 38th. Mala, Lalitya, Archana, Sania, Sanvi, Suchitra, Tejaswini, Prakriti, Manya. So most of them voted for option B, stigma ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮವ್ವ, okay, Parashuram. Okay, most of you answered it correctly. Option B, stigma is a right answer, guys. Stigma is a right answer. 33rd. Fertilized secondary nucleus ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. Transfer of pollen to the stigma, it is called as pollination. In ficus, pollination occurs through insects. Wasps ಅನ್ನೋ agent ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ. After fertilization, seed is developed from ovule. Yes, YouTube students, interactive ಆಗಿರಿ. Cross pollination is normally more beneficial. Option C. Pollen grains germinate on stigma. These all are the answers for it. Let us proceed further. Anther is also called. Anther ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು? Sporangium, megasporangium, microsporangium, stamen. Yes, Shekhar from YouTube. Okay. Akshata, Parashuram, Lalitya, Samsung, Kavya, Manya, Uday Shankar, Sita, Suchitra, Pragati. So most of them answered as option C anta, microsporangium. Very good. Few of them voted for option D, stamen anta. No, stamen andre this is 1 minute. Just a minute. Okay. See why it is not writing. This is called as stamen. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The whole thing is called as stamen. This is a male reproductive part. This is called filament. This is called as anther. So anther ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ microsporangium. Microsporangium ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? Sporangium ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ bag like structure. Micro ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it relates to male reproductive part ಅಂತ. So the bag like structure which holds the male spores, which are holding the microspores which will develop in future. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ microsporangium ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Don't get confused. The source of food for developing embryo. Source of food ಏನು developing embryoಗೆ? Option A, nucellus, option B, ovule, option C, endosperm, option D, anther. Yes, my dear YouTube students, be fast, guys. Yeah. 40th C, Kavyashree, Archana, Gautam, Samsung, Sanvi, Durga, Uday Shankar, Sri Saumya. Okay, most of you answered it as option A, nucellus anta heltidra. Guys, they asked the source of food for developing embryo. Ovule ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನಿರಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೊನಾಲ್ಡೋ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, endosperm is a right answer, guys. Option C, endosperm is a right answer. Yes, YouTube students. 41st question.
ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎನಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಿಡಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಚೆಲಾಜಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. ಎಸ್, ಸೀತಾ, ಸುಚಿತ್ರಾ, ಮಾಲಾ, ಪರಶುರಾಮ್, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಹನುಮವ್ವ, ಸಾನ್ವಿ, most of them answered it as option D. Few of them voted for option C. Micropylar megaspore alla, the megaspore which is at a chelazal end. I explained it, right? So option D is a right answer, guys. Option D. 42nd question. Micropylar end lacks. Micropylar end alli ಏನ್ ಇರಲ್ಲ? Option A egg cell, option B synergids, option C egg apparatus, option D integument. Yes, my dear YouTube students. Okay, Mala answered it, Tejaswini, Lalitya, Sania, Sanvi, Balraj, Suchitra, Suhas, Vinay, Samsung, SM, Uday Shankar, HK Kirtana, Durga, Ronaldo. Okay, few of them answered it correctly. Most of them answered as a C egg apparatus anta illa makle. On the in the micropylar end we will be having egg apparatus. Egg apparatus alli ಒಂದು egg cell, ಎರಡು synergids ಇರ್ತವೆ. There integuments will be absent. Integuments ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If this is a ovule, this is a micropylar end. Micropylar end ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The opening in the ovule is called micropylar end, right? So this whole thing is covered with the integument. Open ಇರೋದು micropylar end ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. So integuments ಅಲ್ಲಿ cover ಇರೋದಿಲ್ಲ. So option D ಅಂತ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? Those people are right. So option D is a right answer, guys. Right. Okay. The larger cell of a pollen grain with irregular shaped nucleus. Pollen grain ಅಲ್ಲಿ when it undergoes gametogenesis ಎರಡು cell formation ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು vegetative cell, ಎರಡನೇದು generative cell ಅಂತ. Out of these two, which one will be larger? Apical cell, B generative cell, C vegetative cell, D basal cell. Yes, guys. Spandana, Sita, Suchitra, Krishmadar, Pappu, Ronaldo, Uday Shankar. So most of them voted for option B anta generative cell anta heltidira. Few of them, yes, my dear YouTube students, few of them voted for option C anta. So the right answer here is option C, that is vegetative cell. Vegetative cell ಅನ್ನೋದು right answer ಆಗಿದೆ. Right. How many megaspore mother cells are produced in a nucellus? Nucellus ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು megaspore mother cells produce ಆಗ್ತವೆ? Yes. Irappa, Krishmadar, Pragati, Balaraj, Uday Shankar, Mala, Archana, Redmi, Akshata, Spandana, Sanvi, Durga, Parashuram, Suhas. Okay, Ronaldo. So option D, 4 megaspore cells. Okay, new cells anta keltidaralva. Only one. Option B is the right answer. Next, how many cells are formed in a mature female gametophyte? Mature female gametophyte alli andre fertilization megaspore mother cell meiosis ಆದ್ಮೇಲೆ gametogenesis ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫೀಮೇಲ್ gametophyte ಅಲ್ಲಿ? 8, 6, 2, 7. Yes, my dear YouTube students. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿನಯ್, ಶಾರ್ವನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸುಚಿತ್ರಾ, ಸಾನ್ವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 7 cells will be there in the female gametophyte. Let us proceed further. Transfer of pollen grain to the stigma of the same plant. ಒಂದೇ plant flowers are different. ಹೌದಾ? So transfer of pollen grain to the flower of same plant. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Antogamy, geitonogamy, allogamy, homogamy. What is your response, guys? Ronaldo, Tejaswini, Kavya. Okay, most of them voted for option D, homogamy anta. The right answer is option B, geitonogamy. Option B, geitonogamy is the right answer, guys. Okay, now. So time up already. So let us meet in the next session.
Until that, take care. Have a nice day. Before that, did you enjoy the session, guys? Please message me. Did you enjoy the session? Fine. Enjoy the session. Learn in a better way. Okay. I believe you all the best. Thank you. Bye-bye.